سنج هستم و خیلی خیلی خوش اومدید به پارت دوم بازی مارتا is dead. و هنو بازی شروع نشده. این تاب کریپی داره همینجور میره و میاد، من نمیفهمم. اوکی، قبل از اینکه بریم سراغ این پارت و همچه اگه پارت قبلی ندیدید که این بالا لینکش هست، بزنید روش و برید ببینید. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره و برو که رفتیم بریم ببینیم که توی این پارت قراره که چی کار بکنیم و این که با چه things to do. Martha always reads the newspaper. I have to do the same as her so no one will get suspicious. میگه که مارتا همیشه روزنامه میخونه، منم بهتره که برم بخونم تا کسی شک بهم نکنه. Additional info it might be on a table. بریم روزنامه پارت قبل کامل همشو بخونیم. مثل این روزنامه رو بریم همیشه من بخونم که اونه دست Julia Kay. Julia Kay. Distressed but supported by faith. Irene the mother, Erich the father, and Martha the sister sadly announced Julia's passing. The funeral will take place in La Romola, Thursday, July 20th at 9:30 p.m., departing from the property of the deceased. Firm bulwark even in the skies. 159 aircraft of the Germanic defense shot down in 24 hours. Major Russian operation تا هواپیمای آلمان توی 24 ساعت له شدن. 2 destroyers and 6 merchant vessels sunk. جنگ جهانی واقعا. First improvements in food registration. Bread rations increased by 50 grams per day as of April 20th. A kilo more every month of soup ingredients. Reforms to the treatment of agricultural workers and an unexpected distribution of jam. اوکی، تموم شد. خوندیم از روزنامه‌ای که مصدر ما نوشته رو خوندم. این تیچ خورد. اوکی. Thanks to that, I must put one of my photo in this empty frame. I always said to Martha I would, but never did. She would have liked it so much. The camera. I like to always have my camera with me when you least expect it. The opportunity for the perfect shot. Present itself. The one that my father left on the table could work. Okay. اینو باید برداریم. مرسی. اینو بده من. For Julia to take more and more photos. برای جولیا که بیشتر و بیشتر عکس بگیره از طرف بابا. Okay. I can verify that the camera is still working by taking a photo. I could photograph a sparrow. There are so many of them out here. از یک گنجیش عکس بگیرم. از اون زیاد اینجا هست. Chocolate, a privilege for few people in these times. There might be birds around the little wall in front of the house. I always put crumbs on it for them. Bread, butter, jam, and coffee. Martha's typical breakfast. I prefer honey and milk, but I'll have to adapt to her tastes, obviously. میشه صبحونه مارتا کره و نون و مربا و اینا. میشه این که چی؟ هانی؟ یه چیزی باید سل گفت که فیوریت صبحونه منه، ولی گفت که دیگه مجبورم از اینا بخورم، از این ببرم. اوکی؟ So careful about that. I liked watching Nanny as she cooked. I always picked up loads of techniques. بریم از گونجیش عکس بگیریم. گونجیش کجا هست؟ من نمیدونم. شما هم میدونید؟ بله خیلی خوشگله. ایناش گونجیش ده که اشی کامera چجوری؟ You're about to use Julia's camera. It's okay, you'll use it to take photos throughout the game. Some photos will have hidden elements that will progress the game's story. While holding the camera, an icon will appear to indicate points of photographic
interest. This icon will appear and become clearer the closest you are. Press E to see your camera and any fitted attachment. Attach from no camera skin. Look for the subject you want to photograph and press OK to continue or press Q to exit camera. You're about to take your first picture. To simplify the simulation, the picture preview displays the settings as you change them on your camera. In real life, the viewfinder's image is controlled by the secondary lens and only responds to focus. Prepare for your first picture. If you stand still, you'll be able to fine tune the camera rotation, pitch and height با F و R. خب بیا با F و R. خب بعدش what? Out of focus? Show adjustment panels و کنترل. اینا چیه؟ To distance میتونیم فوکس و این فوکس. What? بریم عقب. To distance بده. 2 very boring minutes later. Excellent. I've taken the picture. Now it's straight to the dark room in the cellar to print it. Dark room? بریم ظاهرش کنیم dark room. Daddy recently became a general in the German army. He used to take pictures on the front lines, but now he gives me the materials to take photographs instead. Now that Martha is gone, only this camera can fix my ideas and my memories. I can't allow myself to forget. Certo. Things to do. My new camera, let's see if it works. Require develop and print the photo in the dark room. In the cellar. Let's get the map. cellar کجاست؟ What? خونه است؟ On the day of Saint Alexis, the battle rages in the city tormented by Anglo-American. Riding bikes around here is beautiful. چرخ These are سواری Mummy and اطراف Daddy's اینجا bikes خیلی though. خوشگله. Mine is outside. یه این دو چرخه مامونو بباس. فقط من میخوام ببینم که Situation is currently under control. لج میزنه بازی. نبود اینجوری ها. We are so lucky. In these difficult times, pantries are empty and people are going hungry. But with a German general for a father, food is never scarce. خونه 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 What the خونه These could be of use to me. یه این شبه دردم Mummy's sewing machine. She learnt how to sew because nobody else could do it to her liking. Mummy's medicine. Will they do her any good? This fabric is not new to me, yet I do not think I have ever seen it in the house. اینو آب شنگولیه ریخته. Our wine. Daddy is so proud of it. دادی خیلی خوشحاله که اینا اینجاست. نایس. دادی عاشق ایناست و اوکی hello what up get a cat اوکی در رو ببین.
Daddy set up his darkroom here. He doesn't take photos anymore because of his work, but photography is still his بادی key به خاطر passion. کارش عکس I'm allowed to نمیگیره use the darkroom when I want to. و میگه ولی هنوزم عکس گرفتن علاقه چیزشه دیگه، علاقه چی؟ علاقه خوبشه. اوکی گیم میبینید خیلی آروم داره پیش میره. وقتی آروم داره پیش میره یعنی اتفاقایی تو راهه. To develop a photo, you'll first have to use the enlarger. The enlarger is an optical instrument that allows you to process photograph paper. Continue. After shooting a photo, the film must be developed in several steps. This aspect has been omitted for the sake of the boy put inside a small tank. The tank is developed, washed, and stopped. It is then washed again, dried, and finally cut. You'll find your rolls of film already developed and ready for printing. Choose the image you want to print to paper. The preview on the left side will help you choose. Of course, you will see your image in negative. عکسمون کدومه؟ اینه؟ The Enlarger allows you to customize your photos even more. You can choose on which part of the paper the picture will be printed. You can adjust the focus and choose how long to expose the photograph paper. With the red filter, you can project and see the image on the paper without exposing it. Use the controls to move the paper on the bench and to adjust the magnification and focus. When the tree circles are like the picture is if you still see the image but it focus out of focus when alone, you probably shot it that way. Okay, play with the adjustment until you're happy. What? When you're ready, press space to continue. این درست میشه با موسم اینه مثلا این الان اینجا این به یه ذره بزرگتر شد. Space. When the red filter is removed, the image is exposed onto the paper. This process has been automated and made faster than what happens in real life. Okay. این اتفاق زودتر چیزی که توی واقعیت هست اتفاق میفته. من نه تو دیگه. درو ببند. Immerse the paper in the developer and the image will appear. To achieve an exposure, take the paper out of the developer when the timer is in the green zone. If you take the paper out too early or too late, the picture will be ruined and you'll have to print it again. Okay. Space. Okay. با space stop. بهتون سبزه استاپش کنیم که عکس قشنگ 2 دقیقه بشه. In real life, immersion is in the developer is followed by a wash and a stop bath and additional bath have been skipped for the sake of okay. میشه این کاری که اینجا میکنیم با واقعیت خیلی تفاوت داره و Not a bad photograph. It seems that the camera works perfectly.
انگار Now I کامera can take a درست کار می‌کنه. self-timed photo for Martha's frame. آی خدا. بیا الان میتونم یه عکس خوب از مارتا بگیرم. Here's your printed photo. You can keep it in your album or scrap it. You can print each shot as many times as you like. All shots remain available to print at any time. Put in the album. بذارش تو آلبوم و آره بریم. حالا باید بریم سراغه دوباره این داره برده این پایه لعنتی رو بهش پایه رو برده Camera is set up with the self-timer. What the? These workbenches fascinate me. I would love to learn carpentry. This is where Nanny's husband made my dolls. The puppets I used to play with were made here. I never knew that when I was a child. They always told me that the fairy brought them. I didn't really believe them, but it was nice to think that. اینجا بیشینم عکس بگیرم الان سیر این چیه؟ اومده روش خب now what? H's اوه چقدر مشروب When I was داریم little, these barrels seemed enormous. I thought I could live inside one. یه تو بعد چیزی بهش هم میتونم توی چین زندگی کنم objective update شد الان عجیب پیش میره واقعا It's always a thrill to develop a photo. You can't see anything at first, yet something invisible is captured on the black film. A kind of ghost. That invisible breath then returns to reveal the reality from which it was torn. There are those who say that photography steals the soul or captures it. That's why they used to photograph the dead. But nowadays, almost nobody does it anymore. Even if it's just a delusion, I want to photograph Martha. I want to have a small reflection of who she was with me. But I have to do it secretly or they'll think I'm crazy. سردرد گرفتم از این داستان رشته این ان ببینم فقط من باید بعد برم ببینم این اصلا چی طور شد اینجا اصلا فقط این عکس پورتریه Yes, this is me. No ولی one من ever هر told چی us to فیگوری tell us نگرفت apart. But I never had the slightest doubt, and nor did Martha. چه It's strange how what creepy identifies us most deeply is not visible to anyone. The soul in the چی؟ شو کجا رفته؟ I was obsessively thinking about Martha and what had happened. But suddenly, a thought took control. The memory of that day at the lake was becoming more and more like a dream when, after awakening, the image becomes more and more faded. Could it be that the memories were a figment of the mind? اون اتفاقی که افتاد داره هی برام توی رویا اینه تکرار میشه بدتر و بدتر and now I had taken her identity. I experienced a suffocating pattern of thoughts. I decided to go straight to the lake to retrieve the film rolls. They would tell a different story, I was sure. But deep down, I kept hoping they would confirm my fading memory. فاک میخواد تصمیم گرفت که بره و دوربینای لب دریا رو جمع کنه درم بسته hanging on the lock as usual, then they will be in Daddy's study. We live in fear now.
My parents are not going to let me go to the lake anymore after Martha's death. So this is the right time. I need to know. The self-doubt I feel is eating me up. New chapter the rules. Things to do چی داریم؟ The cameras. Things to do. I left my old cameras at the lake. I should go and get them. They could contain... Okay. The front doors. To open the door, you will need the key. It could be in Daddy's study, located below their bedroom. زره که میخوابن قشنگی که نیست. Okay. Hello suckers. میدونم جامپ اسکر نداره ولی خیلی ترسناکه این خیلی فاکینگ ترسناکه. میذاره باز کنی؟ مارتا بلند نشو فقط. آره قربونش بلند فقط نشو فاکینگ. من ببینم کجای برم دقیقا. اینجا هم که نیست قبالای دیگه. خب Hello suckers. در چه قفله؟ چرا نمیدونی؟ اینجاست؟ آره فکر کنم خودش باشه. Here's the camera flash. Now Ooh, I can camera photograph flash. Martha even in the dark. حالا میتونیم از ما رو تا عکس بگیریم حتی توی تاریکی. ریدم دهنت. مپو یه چیز ببینم. Daddy's stuff. War maps. چیزایی بابا I've نقشه heard everything جنگ. will play out on this new defensive line. اینا خطای دفاع مثل کلید اینجا نبود؟ پس کلید کجاست؟ اینا شن کلید خودش Objective updated. چی نقاشی میکشه. نایس. آره درسته تقبالش چیه؟ I shouldn't risk it really, but I love watching them sleep. It's the only time they are together and not fighting. یکی نباید ریسک کنم ولی من خیلی خوابیدنشونو دوست دارم. تنها زمانیه که با هم دعوا نمی کنم. تو قبلش یه کار دیگه کرد. اوکی مزاحمت تو نمیشی مامانو بابا. ما رفتیم. آقا این اینو روشن کن ببینم. مرسی. ما کلده رفتیم. برو بریم ما کار زیاد داریم اینجا. بله در رو باید کنم. این در کجا بود؟ در پایین. اوکی. وای به شت ترسناک. خاصی نمی 5 دقیقه من چی رکورد کردم دقیقا؟ چی من توضیح بده؟ این چیه؟ برش داریم؟ چی هست؟ بیش الان ببریم کامرا رو برداریم. Look at the map. کجاست این کامرا؟ Hold the space to zoom out. اینو بیایم. آره دیگه راه رو فعلا به مستقیم بریم. Jesus Christ. میگه میشه. اینو اینجا بریم دیگه.
What? Okay, I'm coming, baby. I'm coming for your mothers. الان کجا؟ اینو بریم بالا. اینو مستقیم ببین. چه جنگل کریپی. یاد اوتلاست افتادم چرا؟ خود اوتلاست نموز. حالا کدو بره؟ I love the night, but this night scares me. شبو دوست دارم ولی این شب منو I can feel میترسه. all the harm I لحظه وایسا قبل اینکه زیر بزنی. باید از اون راه بریم. caused. It's getting closer with each step. I feel it brushing up against me like a cold wind. I hurt Martha. The closer I get to the lake, the more certain I am of this. How could it not be? I killed her to steal the love that everyone felt for her but didn't feel for me. How could I have done such a thing? من مارتا رو کشتم که ریدیم. دقیق راه رو برعکس. من مارتا رو کشتم که هرچی دوست داشتن و محبت و اینا بود و بدوزم مال خودم. آقا یه لحظه وایسو ببینم. بر پدرت لعنت. بیا تو صورت. یکی پشتمونه که برو با این هستا. فقط وایسا دیگه با این هستا. همینو مستقیم دیگه هرچی هست برو بید. درسناک شد. اوکی حسنم. What the hell was that? ریدم تو خودم. چی بود؟ بزنی عکس بگیریم. فکر کنم. از کامرا تو دارک کنترل بزن. فلشو بنداز. مرسی. Out of focus. تو دارک نیست چه؟ تو دارکه هنو؟ داش دارک نیست دیگه با. چیکارش کنم دیگه؟ بیشتر از این که تو دارک آقا دیگه مرسی واقعا از این که داری یه کاری میکنی که بیرینم تو خودم. واقعا مرسی. من خیلی دوست دارم. عشقید مخمستک. فکر کنم نیاز باشه عکس بگیریم از این. چیکارش کنم؟ تو دارک و زهر مار. خب دارک نیست اصلا. دارک نیست خداش. برش بزن. نخواستم. برو بابات. برو. جمولی جانمونی. Damn lamp. Luckily I still have my lighter with me. خوش شانسم که حداقل این مادر فاکر بیا اینجا تا بهت بفهمونم کی اینجا رئیسته. ان پدر یکیش اینجاست. ریدم تو خودم. نه یا اینجوری. خب
cameras are somewhere around here. برشتم این انا رو بریم بابا. ریدم توی این Two cameras left. دوتا کامرا مونده. اینو بریم بعد بدیم چپ بدیم راست چپ بریم بدیم راست کجاست؟ بدتر از این راه عمرم ندیدم. کامرا کجاست؟ داداش چی بود این من از روش اومدم؟ این چیه؟ A shred of fabric here in the woods. Shred of fabric? Let's take a photo of it. One more camera to collect. عکس ازش میخواد بگیره. او ولمون کن. عکس ها رو مینویسه تو دارک. من نمیفهمم چرا. انمس سواری بشه. این فوکس بود. How could it have ended up here? It looks familiar. Looks familiar. You sucker. این که همه مینزاست بید. You sucker. You mother sucker. Father sucker. You mother sucker. That's it. I've got them all. همش These films are نگرفتیم going to help me understand what happened. Now I should rush home to develop them. میشه این دوربین الان میتونه بهم بفهمونه که دقیقاً چه اتفاق افتاده. همینو بریم و دیگه بریم. آره. همینو بریم و بریم. برو بریم که این وایت لیدی یا مارسا یا هر ننه قمری دیگه ای که هست قرار بیشتر ببینیمش. بکنم. آره درسته برو. White lady, you sucker. آقا میکروفون دوره وایسا. حالا فکر کنم بهترش حتی فرقی نکرد. چقدر روش طول کنیه اینا رو کات کنه دی تو داداش. جولیا وای خود این چه حالشی. بلم کن آشغال بدرس. بلم کن خودش داره میره فاکینگ یارو پشته اونه کنه بری بر اسپیس پر برو دوبر چرا صدامون کلوب شد Is this اسلو شد What the fuck is this بکنم دوباره داریم خواب میبینیم دیگه. Holy shit. چرا قد موقع کوچیکه؟ نشستیم آیا؟ اوکی سینماتیک بسید. چرا؟ Holy shit! این چیه؟ شاشیدیم تو خودمون؟ چیکار داری میکنی داداش؟ خوبی؟
وای وای شیر چی بودی؟ کجایی ما؟ غرق شدیم تو شاشات غرق شد. What the freak is this? فاکینگ جنین توی اینه. این فاکینگ به چه بود اینجا؟ نکنه مارتا باردار بوده. وای what the fuck چقدر بد شد. Oh, yet another nightmare. داداش جاده She ریدی entered تو my جاد. dreams once more. ریدی تو جاد Maybe داداش. she wants to talk to me. شاید میخواد با من What am I صحبت کنه. saying? گم شو. Fairy tales coming true. Yet I feel... No, these are the thoughts of a crazy person and I'm not یه اینا crazy. فکرای یه آدم مریضه. خاک بر سر داداش. ریدی تو خونه که داداش پریود شدی. خوبی نشست چیکار میکردی؟ Damn it, what's all this blood? I'm not Julia. میدونی خونه حالی چیه؟ او خوبی. Am I going to be joining اگه Martha میدونید sooner براش than توی I کامنت thought? I have to wash up and do what needs to be done. If I'm sick, I have دیشب little چیکار- time. The truth awaits me. It must be hidden within those او walls. چی کارم کردی با خودت داداش؟ آی خیلی خوب آقا. دیگه پارت بعد ببینیم که با پریودی این باید چه گوی بخوریم و ببینیم که دیشب چیکار کرده و خودش چی فرو کرده رو من نمیدونم چه به اینجا رسید. مرسی از دیگه تا اینجا. این پارت خیلی عجیب و غریب و چندش آورتره. بازی مارتا ایز دد و ما تماش کردید. اگه دوست داشتی لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره و تا پارت بعدی پریودی این خانوم میمیرمتون. فعلا پیس.